Welcome to all. Welcome to our Alpha Physics online classes. Previous class, right, ma? In previous class, we discussed about that. What is meant by distance? What is meant by distance? And how to find the distance in various cases, various situations. Okay. Now, in this class, we can discuss about that. How to find or how to calculate the distance when particle moves in a circular path. How to calculate the distance when particle moves in a circular path. Okay, right. So before going to that circular path, particle moves in a circular path concept, just once you have to recall about circle. It is the circle. Okay, it has one center. Let us take center of this circle, and it has one radius. Am I right? Let us take or either smaller or capital R. Let us take capital R. It is the radius of the circle. Okay, am I right? So from center to any point on the it's a circumference. Okay, any point on the circle, that is called the radius, the length between the center to any point on the circle. For example, let us take it is the point A. It is the point A. Done. Okay, this is the radius. Okay, if one particle or whatever it may be, if it covers from here to complete circle, once if it completes a circle one time, then we can call this total length of the circle. Am I right? This total length of the path or this total length of the circle is called in mathematics. It is called perimeter. Am I right? It is called perimeter. Or we can also call it as circumference. Am I right? Circumference. Perimeter or circumference. Okay, this total length of the path is nothing but perimeter or circumference, and this is the radius. These two are the terms. This is the radius. Okay, and we know that circle perimeter or circumference is nothing but answer is 2 pi r. Okay, perimeter of the circle or circumference of the circle is 2 pi r, where r is the radius of the circle. R is the radius of the circle. Okay, and pi value, let us take 22 by 7 or 3.14. 22 by 7 or 3.14. Those are the values when we are taking the when we are doing the calculations, we have to use that. Okay, pi value, and r is the radius. And one more thing is, for suppose from here to here, let us take one point. That means, so from here to here, A to B, this is nothing but we can take it as the name of this AB, name of that A to B arc, that is the arc. A to B, that curved line, that means that this type of line, curved line is nothing but arc from A to B. A to B is nothing but arc. Of course, it is the radius. It is the radius also arc. Okay, done, clear, arc. So this is nothing but A to B is nothing but simply we can call it as arc length. Simply arc or arc length. Length of the arc from A to B. Okay, we can represent like this. Okay, and if it takes any angle theta here. Okay, that is the actually angular displacement when we are calling in circular path. But here let us take angle theta. Okay, done. So this one. Okay, this is the small arc, this is the major arc, minor arc. Sir, whatever it may be, that is the other concept. So from A to B, it can call it as. And one more concept is in this you should learn, if can divide it into 4 parts. If it can be divided into 4 parts, for suppose I can draw here 4 parts, 4 equal parts. Okay, so let us take it is the center of the circle. Let us take A and B and C and D. Now this is the first quadrant, 1/4 value. So if it is a complete circle, 1/4 value, 1/4 of the circle, and it is 1/4 of the circle. Let us take in the quadrant, third, fourth, whatever it may be. These are the 4 quadrants. It can be 4 equal quadrants. We can divide it.
Okay, so actually quadrant terms we are using in the coordinate geometry. So for your understanding I can try to say, so let us take it is the 1/4 part, 1/4 part of arc length. It is 1/4 part of arc length. It is also 1/4 part. It is also 1/4 part. That means 1/4 part of total circumference. 1/4 part of total circumference. 1/4 part 1 by. So four equal parts it can be divided. That means from A to C. Okay, A to C is the 1/4 of its total circumference. C to B is also 1/4 of total circumference. B to D also 1/4 of total circumference. 1/4 of total circumference. Clear? But not like that. Otherwise, one more thing is A to B. It is the half circle. Am I right? A to B is the half circle or semicircle. Half circular, semicircle. And this is also half circular. We can call it as semicircle. Semicircular path, semicircular path. Understand? These are the basic terms about circle. So in circle there is a radius, in circle there is a arc, in circle there is a center, in circle there is a angle, and in circle it can be divided into four equal parts. Each part arc length is 1/4 of total circumference. Each part arc length is 1/4 of total circumference. Okay, this is the basic knowledge about the circle. Okay, right now let us go to how to find the distance when particle moves in a circular path. Okay, done. Right now come to the point. Right. So first one, let us take, for example, let us take it is the circle. Okay, it is the circle of radius. Let us take R. This is the circle of radius capital R. Particle starts from point A. Particle starts from point A. Okay, and completes one circle. Completes one circular path or one circle. So particle starts from A. Okay, and first one, if it completes one circle, if it completes one circle means one time తిరిగి వచ్చేసింది. Okay, it completes one circle means A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా తిరిగేసి మళ్ళీ Aకి వచ్చేసింది. Understand? It completes one circle. Okay, done. If it completes one circle, then what is the distance? This is the question. Then what is the distance value? Distance is nothing but, see, we know that distance is equal to, what is the meaning of distance? The total length of the path. Am I right? The total length of the path traveled or traversed or by the covered by the particle or body. Am I right? By the particle or body. Okay, so distance means what? The total length of the path traveled by the body. Right, nana. Circular path lo body A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పార్టికల్ A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తిరిగి A దగ్గరికి వచ్చేసింది. అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ ఇదే కదా. Total length of the path covered by the body. Total length of the path covered by the body means what? Circumference in the circle. One time complete A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తిరిగి Aకి వచ్చేసిందంటే one circle కంప్లీట్ అయింది. వన్ సర్కిల్ కంప్లీట్ అయిందంటే ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుందంటే, ఎంత పాత్ కవర్ చేస్తుందంటే సర్కంఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అంత కవర్ చేస్తుంది. am I right? Now distance is equal to D is equal to total length of the path traveled by the particle in this concept is circumference of circle. Am I right? Circumference of circle. Circumference of given circular path. So here circumference formula already we know that is the d equal to 2 pi r. అర్థమైందా? ఒకసారి తిరిగి వస్తే if it completes one circle, the circumference is nothing but it's a distance covered.
Done? Right, ma. So let us come to second one. If it completes two circles or two times, if it completes two circles or two rounds or two circles, okay, or two rounds, if it completes two rounds or two circles, right, Nana? Now distance is equal to same two times of circumference or perimeter, am I right? Two times of circumference or perimeter of the circle, one time, second time. So d is equal to 2 into again circumference formula 2 pi r. Understand? You remember like this only, 2 into 2 pi r. Whatever it may be 4 pi r. After that you can write. Okay? Right now. Third one. Okay? If it completes three rounds or three circles. If it completes three rounds or three circles. I hope that already you know that. So distance d is equal to 3 times of 2 pi r. Understand? Distance d is equal to 3 into 2 pi r. No, 4 circles, 4 into 2 pi r. 5 times, 5 into 2 pi r. Okay, 10 times 10 circles completed means 10 into 2 pi r. Understand what I say? So in circular path, if particle completes one circle, that is the circumference of the circle. Two circles, that means 2 times of circumference. Three circles, 3 times of circumference. Any rounds complete cheste anni rounds into that means 2 pi r circumference chestam, right? Nanna circular path lo complete rounds ki ila find out chestam. So overall concept lo మనం in generalize చేసి ఒక ఫార్ములా రాస్తాం. Okay, right? So once take it, see, observe that, and after that you have to write note. Okay, now let us write common formula. So once we can discuss common generalize. Okay, I can write the generalized formula. So how to write generalized formula means nana. So after simply we can write in circular path, simply in circular path. Okay, after one round, okay, distance d is equal to 2 pi r. So after two rounds, that means two complete rounds, distance d is equal to 2 into 2 pi r. Okay, done. Then after three rounds, distance d is equal to 3 into 2 pi r. Okay, done. Then after n rounds, distance d is equal to n into 2 pi r. Any rounds aitha. Okay, done. Right, ma. So generalized formula. After n rounds, the total distance covered by the particle or body or object, whatever it may be, or any person or any insect or cyclist, motorist, whatever it may be, whoever it may be. After n rounds means n complete rounds. Okay, so after n rounds, distance d is equal to n into 2 pi r. Okay, done. Right, now after n rounds, d is equal to 2 pi r. Sorry, d equal to n into 2 pi r. Okay, after one round, d equal to 2 pi r. After completion of two rounds, d equal to 2 into 2 pi r. After three rounds, d is equal to 3 into 2 pi r. Like that, after n complete rounds, d is equal to n into 2 pi r. Right, now ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ రౌండ్స్. సో ఒకసారి కంప్లీట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రౌండ్స్ అయితే అంత దట్ నంబర్ ఇంటూ 2 pi r. 2 pi r మీన్స్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. క్వశ్చన్స్ లో మనకి ఎన్ని రౌండ్స్ ఇస్తుంటారు, రేడియస్ ఇస్తారు. ఓకే, రైట్. ఓకే, క్లియర్. ఇంతవరకు ఓకే, కంప్లీట్ రౌండ్స్ ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సి బై యూజింగ్ దిస్ వన్ no see now after 1/4 round ma, after 1/4 complete round, after 1/4 complete round,
D is equal to, then 1 by 4th means what, from here to here, for example here to here, 1 by 4th round. So after 1 by 4th round, the distance D is equal to, then which round, how many part, 1 by 4th part. Now nothing but 1 by 4 of 2 pi r. So that can be written as 2 times pi r by 2. Okay, pi r by 2. Right now. Next to, after half round, after half round means semicircle. Am I right? Semicircle, half of the circle from here to here. So see, after 1 by 4th round, I am trying to draw the circle from, this is the radius, let us take R, and point A to, for example, up to here, let us take it is the point B. So up to here, this is the radius, but the arc length is from here to here, 1 by 4th round. If it completes 1 by 4th round, particle starts from A and reach B. Start A and reach B. That means it is the 1 by 4th part of circumference. 1 by 4th part of circumference. That's why at that time distance is equal to pi r by 2. Right? Now after half round, distance D is equal to, 1 by 2 of half round. N is replaced by 1 by 2 of total circumference, this one. So 2 will be cancelled. This is equal to, so answer nothing but D is equal to pi r, semicircle. So this one, for example, this is the circular path. Particle starts from point A having radius r. Circular path having radius r. Particle starts from A and reach like this, reach the opposite end. Let us take it is the B now. That is the B. So opposite end means, so from here to here, this is the path length. Am I right? AB, that is the path length. Okay, that is the path length, and this length is nothing but half of the semicircle. That's why half of the half of the circumference of the semicircle. So half into circumference of the circle. That's why we get pi r. Okay, total 2 pi r and half of pi r. Next one more is after 3 by 4th round completed. If the particle completes 3 by 4th round, then distance is equal to, n into 2 pi r, means 3 by 4 into 2 pi r. 3 by 4th round completed. 3 by 4 into 2 pi r. So to 1 times to 2 times. So the answer is D is equal to 3 by 2 of pi r. 3 by 2 of pi r. Diagram is like this. So for example, this is the circle having radius r. Particle starts from point A and reach, for example, point B, after that point C, after that point D. So particle starts from A and B and C, but finally particle is at here. That means the path length traveled by the particle is this one. Am I right? Length of the particle travel, length of the path traveled by the particle, A to D, A to D, A to D. So we know that this is 1 by 4th, this is 1 by 4th, again this is 1 by 4th, 1 by 4th, 1 by 4th, 1 by 4th, 3 by 4th, 3 by 4th of its circumference. Okay, 3 by 2 pi r. Understand, Nana? So complete rounds n into 2 pi r. 1 by 4th round completed, half round completed, 3 by 4th round completed. Like this we can find the distance traveled by the particle when it traveling in a circular path. Okay, when it is traveling in a circular path. Okay, the circular path లో particle move అవుతున్నప్పుడు distances ఇలా find out చేస్తాం. ఓకేనా, డిస్టెన్సెస్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లాస్ట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్, మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేటటువంటి లాస్ట్ వన్ ఉంటుంది. సో చూడండి, చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ సింపులే. ఇంటూ 2 pi r సర్కంఫరెన్స్ ఎన్నిసార్లు కంప్లీట్ చేస్తే రౌండ్ అంత నంబర్ ఇంటూ సర్కంఫరెన్స్ చేస్తే అయిపోతుంది బేసిక్ లెవెల్. ఓకే, సో వన్స్ చెక్ ఇట్ అండ్ లెట్ us గో టు లాస్ట్ కేస్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి సార్? 1 కంప్లీట్ రౌండ్, ఓకే డన్, క్లియర్. 2 rounds డన్, క్లియర్. 3 rounds డన్, క్లియర్. 1 by 4th from here to here, 1 by 2 from here to here, 3 by 4th from here to here. అదర్వైజ్ ఈ రౌండ్ లో తీసుకున్నా అదే వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. అయితే
లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు ఇలా కాకుండా ఇలా పర్టికులర్గా ఎంత రౌండ్ కంప్లీట్ చేస్తుందో వీ డోంట్ నో. బట్ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే 1/4 ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నో దాట్. బట్ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే దట్ మీన్స్ వాట్, ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ టీటా యాంగిల్, సార్ మరి ఇప్పుడు దాకా టీటా యాంగిల్ కాదంటే టీటాని 1 కంప్లీట్ రౌండ్ అంటే 360 degrees కంప్లీట్ చేసినట్లు. ఓకే, 2 rounds 2 times 360 degrees, 3 rounds 3 times 360 degrees. చూడండి 1/4 రౌండ్, 1/4 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే 90 degrees. హాఫ్ రౌండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 180 degrees. 3/4 రౌండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 270 degrees కంప్లీట్ చేసింది. అవన్నీ ఇలా డైరెక్ట్గా రాసేసాం మనం బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫార్మ్. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు, 30 degrees వెళ్తే పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇట్ జస్ట్ కవర్స్ 30 degrees. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్. అర్థమవుతుందా? 13. మరి ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 60 degrees మూవ్ అయింది. సో ఇట్ కవర్డ్ 60 degrees. Then what is the distance? That concept we can discuss now. Okay, done? Right, ma. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఫౌండేషన్ లెవెల్లో బోల్డ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు దీని మీద మనకి కంప్లీట్గా డిస్టెన్స్ ఒక వర్క్షీట్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా డిస్టెన్స్ మీద మీకు కన్వీనియంట్గా సో ఫౌండేషన్ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసే ఎవరైనా సరే నేర్చుకోవడం కోసం చాలా చోట్ల మీకు డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కలిపి ఒకే వీడియోలో చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. బట్ మనం ఏంటంటే మన క్లాసులన్నీ కూడా కంప్లీట్ బేసిక్ లెవెల్ ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యేలా సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక వర్క్షీట్ కంప్లీట్గా డిస్టెన్స్ మీదే ఒక వర్క్షీట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ డిస్టెన్స్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లో డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మొత్తం మీద ఒక వర్క్షీట్ ఉంటుంది. అలాగే ఒక మార్క్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్లాస్ చూసినప్పుడు సో ప్రాక్టీస్ షీట్స్ ఉన్న చోటుకి వెళ్ళి యాప్లో ప్రాక్టీస్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా ఒక 20 to 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్, హౌ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ వెన్ పార్టికల్ ఈస్ starts from one point to and reach another point. Okay, done. Now come to the point. So what we discuss now? So if particle covers, it's not to cover complete circle, it covers some distance, making some angle. Okay, this is the origin. Let us take point A and it is the point B, it is the point C and it is the point D. Okay, this is the point D. A particle, so the question is a particle moves or covers, let us write it, moves over an arc, of radius capital R, subtending an angle theta at the center of the circle. Okay, a particle moves over an arc of radius capital R, subtending an angle theta at the center of the circle. అంటే ఏంటంటే పార్టికల్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో పార్టికల్ okay, a particle moves over an arc. Arc means this one. So arc of radius capital R, subtending an angle theta at the center. So at this center, so it is moving up to it reach the point. Let us take something, just take that one point C only. So don't take this one. Now it covers only this much of distance. This is the arc.
Okay, this is the arc length. Okay, this is the arc length. That means here distance means from A to B. So here in this concept, distance is equal to total length of the path traveled by the object. So ikkada distance is equal to arc length, otherwise length of the arc. Then length of the arc, let us take L. So here distance is nothing but length of the arc. Then circle lo, if it covers theta angle, then that arc length formula based on mathematics, L is equal to radius by that theta. Okay, L is equal to radius by that theta or theta by radius. Theta is equal to L by R. Actual basic formula this one. Theta is equal to L by R. That implies L is equal to R into theta. This is the arc length formula in triangle. Arc length formula, L is equal to R theta. Okay, L is equal to R. Then R is the radius of the circular path. Okay, theta is the angle covered. So angle covered at the center from starting point. Starting point నుంచి ఎంత యాంగిల్ కవర్ చేస్తూ మూవ్ అయిందో ఆ యాంగిల్. then L is the arc length or distance, nothing but in this concept it is the distance, right? So here distance is equal to arc length. Now arc length is equal to R into theta. So D is equal to R into theta. Okay, right nana, right. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ టెక్నిక్ ఉంటుంది. For example, if theta is equal to 30 degrees, how much distance it covered in the circle? Theta is equal to 30. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి arc length. సో arc length ఎంత అంటే then here D equal to R radius into 30. This is equal to 30 R. Absolutely wrong. Okay, 30 degrees into R absolutely wrong. ఎందుకు రాంగ్ అంటే మీకు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ కాన్సెప్ట్ లో ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అండ్ దేర్ ఎస్ఐ సిస్టమ్. ఓకే, ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అండ్ దేర్ ఎస్ఐ యూనిట్స్, సప్లిమెంటరీ యూనిట్స్ అండ్ దేర్ సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ అండ్ దేర్ ఎస్ఐ యూనిట్స్, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అండ్ దేర్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫిజిక్స్ లో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో రిజల్ట్ మెజర్ చేసేటప్పుడు దాదాపుగా మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ షుడ్ బి టేకన్ ఇన్ టు సేమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్. అంటే ఆర్కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏం తీసుకుంటావో టీటా కూడా ఎస్ఐ యూనిట్ లోనే తీసుకోవాలి. అంటే డిస్టెన్స్ ఎస్ఐ యూనిట్, ఆర్ ఈజ్ ఇన్ ఎస్ఐ యూనిట్, టీటా ఈజ్ ఇన్ ఎస్ఐ యూనిట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్? అంటే వీటికి ఎస్ఐ యూనిట్స్ లోనే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాం. లేదు నువ్వు సీజీఎస్ తీసుకున్నావు, అన్నిటికీ సీజీఎస్ సిస్టమ్ అలా తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే చిన్న మోడిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో డిస్టెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ మీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, డి క్లియర్. రేడియస్ ఆర్ని కూడా ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో మీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తాం, క్లియర్. బట్ టీటా అంటేనన్నా, టీటా అంటే ఇక్కడ డిగ్రీస్ లో ఇచ్చారనుకోండి, టీటా షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ రేడియన్స్. టీటా షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ రేడియన్స్. సార్ ఏంటి సార్ రేడియన్ అంటే టీటా అనేది ప్లేన్ యాంగిల్. టీటా ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ప్లేన్ యాంగిల్. అంటే ఇలాంటి యాంగిల్స్ మెజర్ చేయడానికి, ఇలా యాంగిల్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి టీటా అనే సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ప్లేన్ యాంగిల్. మనకి రెండు సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి, ప్లేన్ యాంగిల్ అండ్ సాలిడ్ యాంగిల్. ఇది ప్లేన్ యాంగిల్, మనం డిగ్రీస్ మెజర్ చేసేవన్నీ ప్లేన్ యాంగిల్. ఈ ప్లేన్ యాంగిల్ ఈ ప్లేన్ యాంగిల్లో ప్లేన్ యాంగిల్ కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఉంటుంది. ప్లేన్ యాంగిల్ కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటంటే రేడియన్. సో SI unit of plane angle, SI unit of plane angle is equal to radian. Radian simply it can be written as rad, radian అంటాం. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు రేడియస్ మీటర్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు, డిస్టెన్స్ మీటర్స్ లో రావాలనుకున్నప్పుడు టీటాని డిగ్రీస్ లో తీసుకోకూడదు, రేడియన్స్ లో తీసుకుని మెజర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్ నాన్న. మరి ఎలా సార్ మెజర్ చేస్తాం, టీటాని ఎలా మారుస్తామంటే మనకి ఇక్కడ 1 సర్కిల్ కంప్లీట్ అయితే టోటల్ ఎన్ని డిగ్రీస్ అవుతుంది నాన్న? 360 డిగ్రీస్ అవుతుంది. రైట్, 1 సర్కిల్ కంప్లీట్ అయితే టోటల్ ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ అవుతుంది? 360 డిగ్రీస్ కవర్ అవుతుంది. మరి 360 డిగ్రీస్ అంటే ఎన్ని రేడియన్స్ కి ఈక్వల్ అంటే 2π రేడియన్స్ కి ఈక్వల్ నాన్న. చూడండి, ఇక్కడ డిగ్రీస్, ఇక్కడ రేడియన్స్. 360 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π రేడియన్స్.
Understand what I say? Now 1 degree is equal to 2 pi by 360 radian. Am I right? No, 2 degrees equal to 3 degrees. Like that, theta degrees is equal to, okay, theta degrees is equal to theta into 2 pi by 360 degrees. Understand? 2 pi by 360 degrees. ఓకే, ఇది రేడియన్స్లో ఫార్మ్. అంటే టీటాకు బదులుగా నువ్వు ఏం యూజ్ చేసుకోవాలంటే టీటా ఇంటూ 2 పై 360. అంటే 30 డిగ్రీస్ వాల్యూ రేడియన్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 30 ఇంటూ 2 పై బై 360 తీసుకోవాలి. అప్పుడు అది రేడియన్స్లో వస్తుంది. ఓకే, రైట్. నౌ దిస్ ఫార్ములా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఆర్ ఇంటూ టీటా ఇంటూ టీటా ఇన్ డిగ్రీస్. ఇది యాక్చువల్గా ఇలా నోట్ చేసినప్పుడు టీటా ఇన్ theta should be taken in radians, so that's why that can be written like this. Okay, theta into 2 pi by 360. Okay, now it can be converted into radians. Now d is equal to, it can be written as simply 2 pi r into theta by 360 degrees. So total answer is in meters because of distance SI unit is meters లో వస్తుంది మనకి. ఓకే, డన్. క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని ఫైనల్ చేసుకోవాలి. ఈ ఒక్క ఫార్ములా నేను స్టార్టింగ్ నుంచి సర్క్యులర్ పాత్లో చెప్పిన అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. 2 pi r ఇంటూ టీటా బై 360. ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ అయితే ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ చేస్తుందన్న 360. మరి టీటా ప్లేస్లో 360 బై 360 అంటే 1, d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi r. ఫర్ 1 కంప్లీట్ రౌండ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi r. కరెక్టే కదా? రైట్. 2 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. 2 రౌండ్స్ అంటే 360 డిగ్రీస్ ప్లస్ 720 డిగ్రీస్ బై 360 అంటే 360 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందిగా, అదిగో 2 ఇంటూ 2 pi r. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 pi r. సరిపోతుందా? సో అన్ని కేసెస్లో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే సింపుల్గా 1 రౌండ్కి 2 pi r, 2 రౌండ్స్కి 2 ఇంటూ 2 pi r, 3 రౌండ్స్కి 3 ఇంటూ 2 pi r అట్లా చేసేస్తాం, అయిపోతుంది. 1/4కి 1/4 ఇంటూ 2 pi r, హాఫ్ రౌండ్కి హాఫ్ ఇంటూ 2 pi r, 3/4కి 3/4 ఇంటూ 2 pi r ఇలా చేసేస్తాం. క్లియర్? మరి 30 డిగ్రీస్, 60 డిగ్రీస్, 150 డిగ్రీస్, 270 డిగ్రీస్ లైక్ దట్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, అర్థమైంది? అలా ఇచ్చినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు దట్ ఫార్మ్. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు నేను కొన్ని బేసిక్స్ మీకు కొన్ని ఈ 2 pi r ఇంటూ 3 టీటా బై 360 క్లియర్ కదా? టీటా 30 అయితే ఎంత రేడియన్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాము, 45 అయితే ఎంత రేడియన్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం, కొన్ని నోట్ చేస్తాను మీరు అంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మీరు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నా కూడా డిస్టెన్స్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా, ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్తో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్. ఓకే, రైట్. ఓకే, క్లియర్? వన్స్ చెక్ ఇట్ మా. రైట్, 1 2 3. ఓకే, డన్. ఐ కెన్ క్లియర్ ఇట్. రైట్ నాన్న, కొన్ని రేడియన్స్ చూద్దాం. రేడియన్స్ if theta is equal to 30 degrees, then it can be written as in terms of radians. Theta is equal to 30 degrees, then that implies 30 degrees is equal to 30 into 2 pi by 360. నేను డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లా, టీటా కన్వర్షన్ చెప్తున్నా. ఓకేనా? సో 30 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందన్న? 12 టైమ్స్. రైట్? 2 1 టైమ్స్ 2 6 టైమ్స్. సో పై బై 6. అంటే నీకు ఎక్కడైనా క్వశ్చన్స్లో ఇక్కడ నుంచి అది ఏ చాప్టర్లోనైనా 30 డిగ్రీస్ వస్తే అది పై బై 6 రేడియన్స్కి ఈక్వల్. సింపుల్. అండర్స్టాండ్? 30 డిగ్రీస్ వస్తే ఎన్ని రేడియన్స్ అన్నా పై బై 6 రేడియన్స్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees then 45 degrees conversion into radians. 45 degrees is equal to 45 into 2 pi by 360. 245 90 కదా, ఇందులో 490s ఉంటాయి కదా, 45 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందన్న? ఓకే, సి 490s ఉంటాయి కదా, 490s 45 190 అంటే 2 టైమ్స్, 490s అంటే 45 8 టైమ్స్. రైట్?
Understand? 8 times. So 2 ones, 2 4 times. And 5 by 4. No, no. That means what? 45 degrees is equal to 5 by 4 radians. Okay. మనకి ఎక్కడ ఇక్కడ నుంచి 45 వస్తే డైరెక్ట్ 5 by 4 radians డైరెక్ట్ ఈజీలీ. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న, if theta is equal to 60 degrees. Okay right, 60 degrees is equal to 60 into 2 pi by 360. 61 times 60, 6 times. 2 1 times 2, 3 times. Answer pi by 3. Done. So it can be written as, therefore 60 degrees is equal to pi by 3 radian. Clear? Next one. Next, if theta is equal to 90 degrees, let us take. That implies 90 degrees is equal to 90 into 2 pi by 360. Understand? 91 times 94 times 2 1 times 2 2 times. This is equal to pi by 2. That implies 90 degrees is equal to pi by 2 radian. Okay, 90 degrees is equal to pi by 2 radian. Next one more. If theta is equal to, if theta is equal to, let us take 120 degrees. Okay, that implies 120 degrees is equal to 120 into 2 pi by 360. Okay, right now 0 0 cancel, 12 1 times 12 3 times. So answer is 2 pi by 3. Okay, done. Therefore 120 degrees is equal to any radians ante 2 pi by 3 radians. So let it be right as 120 is equal to 2 pi by 3 radians. Next nanna, one more thing. If theta is equal to 150 degrees 150 degrees అన్ని నేనే చేస్తున్నాను కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇండివిజువల్గా. సో 150 degrees is equal to 150 into 2 pi by 360. 0 0 cancel 0 0 cancel. 3 5 times 3 12 times, 2 1 times 2 6 times. So 5 pi by 6, 5 pi by 6. So therefore 150 degrees is equal to 5 pi by 6 radians. Okay, 5 pi. Last one nana. So last one, if theta is equal to nana, I am writing 180 degrees. That implies it can be written as 180 degrees is equal to 180 into 2 pi by 360. Nana 180 2 times 2 2 cancel is equal to pi. Therefore 180 degrees is equal to pi. నన్న షార్ట్ కట్ చెప్తారు మీకు కొన్ని చోట్ల. ఏం చెప్తారంటే, అరే 5 పై అంటే 180, ఇదిగో పై అంటే 180, ఇదిగో 180 by 6 30 degrees, 180 by 4 45 degrees, 180 by 3 60 degrees. Am I right? 180 by 2 290 times. లైక్ దట్ వన్. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. ఎందుకు పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అంటే, ఇదిగో స్టార్టింగ్ లో మనం ఒక విషయం రాసాం కదా, ఏంటది? 360 degrees is equal to 2 pi. Then pi is equal to 180 degrees. అండర్స్టాండ్? ఇదంతా ఎందుకు చేస్తామంటే, ఇప్పుడు పార్టికల్ 30 degrees మూవ్ అయినప్పుడు, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్? పార్టికల్ 45 degrees మూవ్ అయినప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్? ఓకే రైట్ నాన్న. వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ అండ్ నోట్ డౌన్, పాజ్ ఇట్ and note down in your notebook. Then we are going to last. So based on all this, let us write there. Based on that, let us write there. I can write all distances. See, for example, if a particle covers 30 degrees in the circular path, okay, 30 degrees in the circular path. So if it is the circle, so it covered only 30 degrees. So what is the distance covered? Means this arc length. That arc length. Now that arc length, AB arc length is equal to distance. Now AB arc length distance how much means, what is the formula? 2 pi r into theta by 360. Am I right? 2 pi r into theta by 360. We have to convert into. Okay, theta by 360 means how much ma? Theta by 360. This is equal to 2 pi r into theta 30 degrees by 360. 31 so 30, 12 times. Okay, 0 0 cancel, 3 12 times. Then 2 1 times 2 6 times. So answer is pi by 6 into r. Pi by 6 into r. ఇదిగోండి, theta into r కదా ఫస్ట్ ఫార్ములా, బట్ theta should be taken in radians కదా. అదిగో radians. Actually first we wrote one formula, distance d is equal r into theta, but theta should be taken in
radian. Yeah, theta 30 degrees. We should not write r into 30 degrees. 30 degrees you don't write, that is not answer. 30r is not answer. But 30 degrees can be converted into radians. That's why pi by 6. So r into pi by 6. Understand what I say? So like this we can find the distances in all. Next, come to here, Nana. Come to here. For example, 45 degrees. So distance d is equal to r into pi by 4. Clear? Next, 60 degrees. Distance d is equal to r into pi by 3. Okay, r value is given in the question radius. So come to here. Come to here. No, no. R into pi by 2. R into pi by 2. This can be written as pi r by 2. చెక్ చేసుకోండి 90 డిగ్రీస్ అంటే నన్ను 90 డిగ్రీస్ అంటే 1/4 రౌండ్ 1/4 లో మనకు వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఫార్ములా పై ఆర్ బై 2 అక్కడ వచ్చేసింది. ఇక్కడికి రండి 180 డిగ్రీస్ సెమీ సర్కిల్ రైట్ సెమీ సర్కిల్ డిస్టెన్స్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ పై 1 దట్ మీన్స్ పై ఆర్ చూసుకోండి. అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి సెమీ సర్కిల్ కి డిస్టెన్స్ పై ఆరే వస్తుంది. టోటల్ 2 పై ఆర్ సెమీ సర్కిల్ పై ఆర్ ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ వేసిన పై ఆర్. Understand? So simply when particle is moving in a circular path like this we can find the distance covered. Okay, now just for your understanding just I can write a small question, very small question. Just you look at the board. If particle covers, if particle moves on a circular path and makes an angle 120 degrees at its center. Okay, what is distance covered by the particle? Finally they are asking what is the distance covered by the particle. Okay, right ma, simple. Okay, particle moves in a circular path. Okay, circular path lo move avutundi, clarity undi. Particle circular path lo move avutundi. Okay, done. Adi question solution. Circular path lo move avutundi, move avutundi. Radius evani ichara, particle moves on a circular path of radius. No, let us write it. Of radius 7 meters I am giving. Of radius 7 meters. So 7 meters. No, and makes an angle 120 degrees. No, actually up to here 90. So 120 means of course this one 120 degrees. That means if it is the point A, it is the point B. Particle starts from A to B. 120 degrees covered చేసింది. So now this arc length we need to find. Am I right? That arc length is, it is the arc length. So that arc length is equal to distance traveled by the particle. Okay, therefore distance is equal to చెప్పానుగా ఇలా theta ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా 2 pi r into theta by 360 degrees. Otherwise you can write simply r into theta, but theta should be taken into radians. అప్పుడు radians 120 degrees ఆన్సర్ అంతా 2/3 అదన్నా ఫాలో లేదంటే. సో 2 pi r into theta by 360, theta 120 by 360. Okay, by 360, 0 0 cancel. 12 1 times, 12 3 times. So 2 into pi into r value how much is given? 7 meters. That's why you need to write, you need to convert simply d is equal to 2 into pi value 22 by 7 into r value 7 into this is 1, this one 1/3. Okay, right now 7 7 cancel. Now d is equal to, okay, 2 into 22 44 by 3 meters. That's it. Okay, clear? Right now ఇది కంప్లీట్ గా డిస్టెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సర్క్యులర్ పాత్ లో పార్టికల్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఇందులో డిగ్రీస్ రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేయడం మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, డన్. దీని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వీడియో ఉంటుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇలాగే స్టార్టింగ్ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అప్ టు సర్క్యులర్ పాత్ లో పార్టికల్ మూవ్ అయినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది, ఓకేనా, అందులో ఉంటుంది. కంప్లీట్ గా
డిస్టెన్స్ మీద ఒక వర్క్ షీట్ ఉంటుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ సమ్స్, దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ సమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ కంప్లీట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ.